ஹெல்தி ரெசிபி கார்னர் ஒன்று வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். So today we are going to make a very healthy drink. இதெல்லாம் சும்மா டெக்கரேஷன், ஆனால் இதெல்லாம் கேலரிஸ்ங்கிறதையும் மறந்துடாதீங்க. Hard efforts, no, I didn't do anything. She only did all the job. I was just standing. இனிய மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். Happy Women's Day. ஹாய் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டே ஃபிட் வித் ரம்யா. அண்ட் உங்கள் எல்லாருக்கும் எஸ்பெஷலி இங்கே இருக்கிற மகளிருக்கு வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இனிய மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். ஹாப்பி விமென்ஸ் டே. ஸோ ஹாப்பி விமென்ஸ் டேங்கும் பொழுது ஏதாவது ஒன்று புதுசாக ஸ்டே ஃபிட் வித் ரம்யாவில் பண்ணலாம், எப்போதுமே நானே பேசிகிட்டு இருக்கேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி வந்து ஸ்பெஷலாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச, நீங்கள் எப்போதுமே ஆவலாக எதிர்பார்க்குற ஹெல்தி ரெசிபி கார்னர் ஒன்று வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். அது ஏன் கூட ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக எனக்கு ரொம்ப ரீசெண்டாக நான் பழகி ரொம்ப பிடிச்சி அருமையாக அவங்க சமைக்கிறாங்களே, இவங்களை கண்டிப்பாக நம்ம சேனலுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நான் மீட் பண்ண ஒருத்தங்களை தான் வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறேன். அவங்க தான் ஹோம் ஷெஃப் ஜான்வி. Hi Jhanvi. Hi Ramya. How are you? I'm good. So this is your first time experience, right? This is my first experience with all these camera. Never done something like this before? Never. I just cook for my family and I do a business also. Yeah. But so எனக்கு அப்படிதான் வந்து ஜான்வியை தெரியும். அவங்க வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் நாட் ஆன் மெனு அப்படின்ற ஒரு பேஜில் செம்மையாக டெசர்ட்ஸ்லாம் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சு என்னை ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணாங்க. அடிக்கடி வீட்டில் வந்து நான் கொஞ்சம் வெயிட் ஆட் ஆகி இருந்தேன்னா அதுக்கு ரீசனே வந்து ஜான்வி அனுப்பிச்ச இந்த ரெசிபிஸ் தான். அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சு, சரி இன்னைக்கு தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்க வீட்டுக்கும் வந்திருக்கேன், அவங்களையும் நேரம் மீட் பண்ணுறேன், உங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை பண்ணுறேன். இன்னைக்கு வந்து Women's Day, so we're going to make something very special. Yes. What are we going to do today, Jhanvi? So today we are going to make a very healthy drink. So that what we call is a holistic immunity booster. Okay. So it is something which is very good, and we use it like 3 times in a week. We make it in the house, and it's very good for women. It's for good for their body, for their bones. It has full of calcium. It is full of protein, fiber, and definitely everybody should include this kind of drink in their diet if they want to live healthy. Super. So வந்து நம்ம ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்மூதி, இது வந்து பெண்கள் மட்டும்தான் வந்து குடிக்கணுன்றது இல்லை, ஆண்களும் குடிக்கலாம். பட் பெண்களுக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக இன்னைக்கு வந்து அவங்க இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு விமென்ஸ் டேக்கு இந்த ஒரு ரெசிபியை நம்ம பண்ண போகிறோம். லெட்ஸ் டூ இட். Yeah, let's start. Okay, so for this we are using soaked almonds, soaked figs, soaked oats, ragi, which I will roast in, I'll put a little ghee and I'll roast it, and soaked chia seeds. So all these ingredients I have soaked like about 2-3 hours. So for garnishing, use figs and almonds again. Now we will add oats. ஓட்ஸ் ஃபுல்லாகவே எடுத்துடலாமா? Fulla. ஓகே. இது வந்து எத்தனை பேருக்கு இவ்வளவு ஓட்ஸ்? இது 5 tablespoon oats இருக்கு. அது ஒருத்தர் குடிக்கவா இல்லை? இது ஈஸிலி 4 பேர் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும். ஓகே. அது இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட்டுங்க. 4 பேர் சாப்பிட்றதுக்கான ஓட்ஸ் இது. இவ்வளவையும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஒருத்த மாத்திரம் சாப்பிட்டு எனக்கு வெயிட் லாஸே நடக்கல அப்படின்னு தயவு செஞ்சு என்கிட்ட சொல்லாதீங்க. ஓகே. இது ஆல்மண்ட்ஸ் போடணும். இவ்வளோ ஆல்மண்ட்ஸுமா? 10 ஆல்மண்ட்ஸ். நான் வந்து மொத்தமாக 1 மாதத்துக்கு சாப்பிட்ற ஆல்மண்ட்ஸ் இதுக்குள்ளே இருக்குது ஜான்வி. பட் 4 பேர் சாப்பிட்றேன்னா அது மாதிரி. ஆமாம்மா, அதான் நீங்கள் இப்போ சொல்கிறது வந்து ஒருத்தருக்கு. இது போடணும். 10 இருக்குது கரெக்டாக? 10 இருக்கு, சரி போடணும். 2 எக்ஸ்ட்ரா போடணும். அண்ட் இது வந்து பீல் பண்ண வேணாமா? இல்லை, இது பீல் பண்ண போட எப்படி போட பரவாயில்ல. நெக்ஸ்ட்டு half of this, like 1/4 of chia seeds you just put. ஓகே. நீங்கள் எப்போ ஒன்று we'll use, yeah, this much is enough. Yeah. Super. It's already sounding yummy. Yeah, now you put these figs. All the you figs can put about 8 figs. Put 8 figs. Yes. உங்களுக்கு வந்து sugar problems இருக்குன்னா கொஞ்சம் இது இன்னமே எக்ஸ்ட்ரா ஸ்வீட்னர் போட மாட்டேன். Okay. So only sweetener whatever is it only from figs. Okay. Now ragi. Yeah, roast பண்ணலாம். நான் roast பண்ணிட்டேனா அது same ragi. You put about 5 teaspoons of ragi. So the main ingredient idla வந்து actually oats தான்ல? Oats, yeah. Both are 5. I mean ragi is 5 tablespoon irukku, oats equal. And oats also equal. Okay. All done. Yeah. Now we'll use milk.
We'll just shake it a little bit and we'll see if it is properly mixed. Is it all supposed to be very No, not ground? very grounded. It should be coarse. Like, Oh, yeah. okay. Now we can keep adding milk as per our requirement. The consistency we want. As per the consistency we want. Okay. Now what we'll do, little bit chia seeds I'll put and mix it. And with I'll put this. some badam. Yes, you can put some badam. Yeah, put. Okay. இதெல்லாம் சும்மா டெக்கரேஷன் ஆனா இதெல்லாம் கேலரிஸ்ங்கிறதையும் மறந்துடாதீங்க. Looks very nice. You guys normally have just one glass? Just one, yes. That's it. One person, one glass. I think should be more than enough. And it's very filling. It's very, very filling. You don't have to eat breakfast after. It's like a complete breakfast. Lovely. So in the tasting kaga, I have two guests with me. I'm going to invite Jhanvi's mother-in-law and her sister-in-law. Hard efforts. No, I didn't do anything. She only did all the job. I was just standing. Okay, let's cheers. Let's cheers Happy to Women's Happy Women's Day. We can use spoon to have this little thing. Oh, nice. And I love that the sugar is just on point. It's not too much, it's not too less. You guys are so lucky. Daily na kudipingalla. I will also start from today. I would love to have you every day on my house. So. I will become bigger in size if I keep eating the food. We'll do walking, no 10,000 step walking challenge Oh together. yeah. I love this. So how is it? Very nice. I love the Very nice. texture. बहुत अच्छा. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. My mom speaks very good Tamil. So yeah, I'm not very good at நல்லா it. taste நல்லா இருக்கு. Yeah. ரொம்ப அருமையா இருக்கு. Women's Dayக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா ஒரு ரெசிபி வந்து நாங்க பண்ணிருக்கோம் thanks to Jhanvi. If you're making it for your kids, you can add a little bit sugar if you want or a jaggery. But I would suggest Yeah. keep it. And like this. இதுவே நீங்க வீகன்னா இப்ப நாங்க நார்மல் மில்க் யூஸ் பண்ணோம் நீங்க ஆல்மண்ட் மில்க்கோ இல்ல உங்களோட ப்ரிஃபர்ட் cashew oat milk எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். It's a nice beautiful breakfast to quickly start your day with a lot of energy and immunity, and I hope you enjoyed this video. We'll meet you soon in the next one. Thank you. Bye.